talk about Buddhism, one teacher, many traditions today, and in particular about refuge. Is that it? Yes. Итак, сегодня мы побеседуем о книге «Буддизм. Один учитель, много традиций» и, в частности, о ее части, которая посвящена прибежищу. So I think refuge is an especially good topic for nowadays, considering what's happening in the world. Думаю, прибежище – это очень удачная тема для нашего времени, очень удачная тема, в особенности в наше время, если учитывать то, что происходит в мире сейчас. So why don't we start the talk, taking refuge and generating our motivation to prepare our mind. И давайте потому начнем нашу лекцию с принятия прибежища и порождения бодхичитты, порождения благотворного настроя в уме. Okay. Do you have the screen with the prayers on it that you can put up for people? Oh, sorry, not right now. No, we can just chant it if you prefer. Okay. Oh, I will chant it in Russian then. И мы споем на русском молитву прибежища и бодхичитты, которую можно найти на сайте друзей Аббатства Шравости. Okay. Wait. Let's prepare the visualization so that we're not just doing the prayer into empty space. Но сначала давайте подготовим визуализацию для того, чтобы наша молитва не была обращена в пустое пространство. Okay, so lower your eyes and in the space in front, visualize the Buddha surrounded by many other Buddhas and Bodhisattvas. Опустите взгляд и в пространстве перед собой представьте Будду, который окружен множеством других Будд и Бодхисаттв. Are made of light. Их образы состоят из света. And they're looking at you with kindness and with happiness because you're about to do something that's virtuous. И они взирают на вас с добротой и с радостью, потому что вы вот-вот осуществите нечто добродетельное. So this expression, one of kindness and really supporting you in your practice. И вы видите на их лицах выражение доброты и подлинной поддержки, которую они вам оказывают в вашей практике. And then you're surrounded by all sentient beings. А вы окружены всеми живыми существами. All of whom want happiness and freedom from suffering. Живыми существами, все из которых желают счастья и свободы от страданий. But under the influence of ignorance, they continually create more and more causes for suffering. Тем не менее, под влиянием неведения они непрестанно создают все новые и новые причины страданий. And we're in the same boat. Мы все в одной лодке. But our fortune is that we've met the Dharma. Но нам повезло. So we have some awareness of our predicament. Нам повезло в том, что мы встретились с Дхармой, и потому в какой-то степени осознаем свою участь. So as we turn to the Buddha Dharma Sangha for spiritual refuge, let's think that we're leading all of the other sentient beings to do so as well. И потому, когда мы сами обращаемся к Будде, Дхарме и Сангхе за духовным прибежищем, давайте представлять, что мы направляем в этом процессе и всех остальных существ. And so as the
all the sentient beings around you. Потому, когда вы читаете молитву прибежища, вы представляете, что ее читают и все живые существа вокруг вас. And the light purifies any negativity you have, and also brings with it receptivity and openness to the Dharma teachings. И при этом на вас и всех живых существ проливается свет, который очищает вас от всех скверн и приносит вам восприимчивость по отношению к учениям Дхармы. So if there are specific, you can visualize specifically. I'm sorry, can you say that again? Yeah. So if there's specific people that you want to pray for, you can imagine those specific people among the sentient beings. Если есть какие-то конкретные люди, о которых вы хотели бы помолиться, вы можете представить их среди этих живых существ. And if there's people that you don't get along with or that you feel threatened by, it's good to visualize them too, sitting in front of you. And they're also facing the Buddha because they also recognize that they need help and guidance. А если есть какие-то живые существа, с которыми вы не уживаетесь, то их также полезно представлять в пространстве перед собой, потому что таким образом мы сможем признать, что и эти живые существа нуждаются в помощи и руководстве. Okay, so now we can do the refuge and bodhicitta prayer. Теперь мы можем спеть молитву прибежища и бодхичитты. Буддам, Дхарме и Санхе за прибежищем обращаюсь вплоть до пробуждения, силой заслуги от щедрости и других далеко ведущих практик. Пусть я достигну состояния Будды, дабы приносить благо всем существам. Буддам, Дхарме и Санхе за прибежищем обращаюсь вплоть до пробуждения, силой заслуги от щедрости и других далеко ведущих практик. Пусть я достигну состояния Будды, дабы приносить благо всем существам. Буддам, Дхарме и Санхе за прибежищем обращаюсь вплоть до пробуждения, силой заслуги от щедрости и других далеко ведущих практик. Пусть я достигну состояния Будды, дабы приносить благо всем существам. And the four immeasurables. И молитву четырех безмерных. Пусть все живые существа обладают счастьем и причинами счастья. Пусть все живые существа будут свободны от страданий и причин страданий. Пусть все живые существа не расстаются с беспечальным блаженством. Пусть все живые существа пребывают в равностности, свободны от предвзятости, привязанности и гнева. So then let's think that by the virtue of our sharing the Dharma together today, may we progress on the path to develop wisdom and compassion so that we can become more and more capable of being of benefit to all living beings. И теперь давайте подумаем на основе того, что мы здесь вместе объединены этой добродетелью и обмениваемся дхармой, пусть мы сможем больше продвинуться по пути взращивания мудрости и сострадания для того, чтобы приумножить свою способность приносить благо всем живым существам. And take a moment and let that motivation sink into your heart.
И давайте уделим мгновение тому, чтобы эта мотивация проникла в наше сердце. Okay, then open your eyes and come out of your meditation. Затем откройте глаза и завершите свою медитацию. Okay. So it's said that we live in a degenerate time. And I think as we look around, we can confirm that. Говорится, что мы живем во времена упадка, и, думаю, при взгляде вокруг мы можем подтвердить, что это именно так. But that is no reason to fall into depression or despair. И, тем не менее, это не повод поддаваться депрессии или отчаянию. In fact, it should push us in the opposite direction. На самом деле это понимание должно подталкивать нас к чему-то противоположному. So that when things are difficult, we know that we have to be strong inside of our hearts and that we have to be there for other people and be able to contribute in a positive way to their benefit. Когда времена оказываются затруднительными, мы знаем, что с нашей стороны требуется сила. Нам нужно, чтобы наше сердце было сильным, чтобы мы могли находиться с другими живыми существами для того, чтобы по необходимости им оказывать поддержку. And taking refuge is something that supports us in doing that, because for us to act in a way that contributes benefit to society, then we need to be grounded and we need our own spiritual support. And so we turn to the three jewels for refuge. И прибежище нас в этом деле поддерживает, ведь прибежище позволяет нам подкрепить свою собственную духовную практику. Ведь если мы хотим приносить благо обществу, нам необходимо самим иметь некую заземленность, самим обладать этой духовной поддержкой. И именно потому мы обращаемся к трем драгоценностям для того, чтобы они нас направляли. Okay, so instead of getting our self-confidence from people praising us or telling us how wonderful we are, we get our self-confidence by establishing a relationship with the Buddha, Dharma, and Sangha, with the holy beings. Вместо того, чтобы черпать уверенность в себе из похвалы со стороны других людей или из того, что другие называют нас людьми чудесными, мы обретаем уверенность в самих себе благодаря тому, что выстраиваем взаимоотношения с Буддой, Дхармой и Сангхой, выстраиваем взаимоотношения со святыми существами. So we approach the three jewels with an attitude of humility, with an attitude of receptivity. Мы приближаемся, мы обращаемся к трем драгоценностям с настроем смирения и восприимчивости. So it's not with an attitude of, look, I'm a Buddhist, I'm better than other people. No, not like that. То есть не с мыслью, гляньте-ка на меня, я буддист, я лучше, чем другие. Не с таким вот настроем. But really with a very sincere honesty with ourselves about where we're at on the spiritual path and how much support we need to listen to reflect on, to meditate on the teachings. Но вместо
И, соответственно, вместо этой мысли «Ой, я буддист, гляньте-ка на меня», мы проявляем честность. Мы приближаемся к 3 драгоценностям с настроем честности применительно к тому, на каком этапе пути мы сами находимся, в каком уровне поддержки мы сами нуждаемся для того, чтобы осуществлять слушание, размышления и медитацию применительно к дхарме. So then, if you do the refuge visualization like we did at the beginning of the session, that really helps you to connect in a heart level with the three jewels. And that's really important. И если вы выполняете визуализацию прибежища, так как мы это сделали сегодня в начале сессии, когда медитировали, подобного рода медитации позволяют вам выстроить сердечную связь с 3 драгоценностями и прочувствовать некую общность с ними. А это по-настоящему важно. And sorry, I'm first going to introduce you to Maitri. Oh, you saw her tail cross the screen. She'll be back. Извините, я вас сначала вынуждена познакомить с Майтри. Вы только что видели, как ее хвост проплывал по экрану. Она еще вернется в кадр. Yeah, so she's one of the sentient beings we're working to benefit. Она одна из живых существ, ради которой мы стремимся в своих трудах принести благо. Okay. So, turning to refuge for the Buddha, Dharma, and Sangha, it's not like we're saying, oh, Buddha, this world's falling apart and I'm a disaster and I'm falling apart. So please fix everything. Please change the external situation. Just fix my life, okay? That's not how we turn to the Buddha, not with that attitude. Когда мы обращаемся за прибежищем к Будде, мы не говорим ему: ой, знаешь, Будда, все в мире идет под откос, все рушится, и я человек ужасный, у меня тоже все в жизни разваливается, а ты, пожалуйста, все это исправь всю эту ситуацию, почини мою жизнь. Не с таким вот настроем мы обращаемся к Будде. So it's not like people who pray to God. When you pray to God, it's God, please do this, please do that. You give God a work assignment. That's not how we relate to the Buddha. То есть это обращение за прибежищем не похоже на молитвы к Богу. Ведь иногда, когда люди обращаются к Богу, они дают ему целый список задач. Сделай это, и вот это, пожалуйста, исправь, и вот то. Но обращение к Будде на подобный подход не похоже. Yeah. I see it much more as making an emergency call or a call for help. Я в гораздо большей степени воспринимаю обращение за прибежищем как экстренный звонок с тем, чтобы получить некую помощь. Okay. So do you have a number in Moscow that you call where there's an emergency? Знаете, как номера службы спасения, по которой можно в экстренном случае позвонить? Okay. So it's like we're calling the Buddha on that emergency number. Okay. And what the Buddha does to help us is to give us advice about how to handle the situation. И вот мы подобным образом словно бы звоним Будде по такому экстренному номеру, а Будда со своей стороны, чтобы нас поддержать, предлагает нам советы о том, как же разобраться с ситуацией. And so here's why it's important to have listened to a lot of teachings and thought about them, because the Buddha's advice to you is going to be, think about this point of the Dharma, think about that point of the Dharma. So you have to be able to recall what those points are. И именно поэтому важно заранее выслушать большое количество учений по дхарме и поразмыслить над ними. Ведь совет, который вам даст Будда, будет состоять в необходимости поразмыслить над тем пунктом или вспомнить такой-то пункт. И потому вам нужна способность вспомнить эти пункты, вам нужно уже быть с ними знакомыми. And then by changing your mind
by following the Buddha's advice, yeah, then your whole mental state is different, and you can now deal with the situation in an effective way. После чего, когда вы последуете совету Будды, изменив свой умственный настрой, все ваше умственное состояние поменяется, и потому вы сможете совершенно иным образом разобраться со сложившейся ситуацией. So just a short example, there was one time where I can't exactly remember what the situation was, but somebody did something that was very, very upsetting. And so in my meditation, I just imagined making that emergency call to the Buddha. В качестве примера приведу ситуацию. Не помню уже конкретно, что именно тогда произошло, но помню, что кто-то совершил какой-то очень радикальный поступок, который меня сильно расстроил. И вот в своей медитации впоследствии я на уровне воображения как бы обратилась к Будде с такого рода экстренным звонком. And the Buddha, in that case, spoke a lot like my teacher, Lama Thubten Nyeshe. And the Buddha's basic advice to me was just chill out. In other words, stop ruminating, going round and around and around and around and getting all upset about this. Just chill out. И Будда в этом случае ответил мне во многом сходно с тем, как со мной обычно говорил один из моих учителей, Лама Thubten Nyeshe. И, по сути, этот совет, который я в своем воображении получила, состоял в том, чтобы расслабиться, то есть перестать навязчиво думать об этой ситуации, все больше и больше себя расстраивая. And so getting my mind to stop going round and around in anxious circles was difficult, but I just said, okay, I just have to, turn my mind away from that mode of thinking. Убедить свой ум перестать нарезать круги вокруг сложившейся ситуации под влиянием тревоги было непросто. Но я знала, что именно это мне необходимо осуществить. Мне необходимо отвратить внимание от этой проблемной ситуации, замедлиться. And as I did that, it became more and more obvious to me that the situation was really no big deal and I didn't need to go get so upset. И по мере того, как я осуществляла этот процесс, мне становилось все яснее и яснее. Ситуация на самом деле была вовсе не такой ужасной, и мне вовсе не было необходимости так сильно по поводу нее расстраиваться. And that gave me space to just say, to have some compassion for the other people in the situation. И это выделило мне пространство для того, чтобы породить некую степень сострадания по отношению к людям, вовлеченным во всю эту ситуацию. And to really put the situation in perspective and see that, this is samsara. And there's a lot of things that are going on in samsara. And my big problem is really not so big. И эти же размышления позволили мне вспомнить, что в целом мы находимся в сансаре. В сансаре множество затруднительных проблемных ситуаций, и мои проблемы в этом контексте не так уж велики. Okay. So that's a way that going to refuge can really be useful in your life. Таким вот образом принятие прибежища может принести пользу на уровне нашей жизни. Because Dharma practice means to overcome the mental afflictions. Ведь практика дхармы предполагает преодоление умственных омрачений. So anything that we do that helps us overcome the afflictions, that becomes Dharma practice. И все предпринимаемое нами для преодоления умственных омрачений, все, что нам в этом помогает, становится практикой дхармы. Okay, so Dharma practice is not having a beautiful altar. It's not having a beautiful mala, the kind that are made of glittery things. It's not about having a picture of your Lama with you next to your Lama in the picture and the Lama's signature. That is not Dharma practice.
Практика дхармы — это не наличие у вас красивого алтаря, не наличие у вас чудесных четок, сделанных из блестячих материалов, не наличие фотографии, на которой вы изображены рядом со своим ламой, и на самой фотографии присутствует подпись ламы лично для вас. Все это не практика дхармы. Yeah. So a real Dharma practice is what you're doing in your own mind to release the non-virtuous mental states and to generate the virtuous ones. Подлинная практика дхармы — это все, что вы делаете на уровне своего ума для того, чтобы отпустить недобродетельные умственные состояния и породить добродетельные. Got it? Поняли? Okay. Хорошо. So I thought today in what I often do when I teach from the books I've done with His Holiness is I read a little bit from the book and then comment on it. So I thought to do that with the chapter, one part of the chapter on refuge. В том, что касается этой нашей сегодняшней встречи, я подумала, что сделаю то, что часто делаю, когда учу по книгам, которые я написала вместе с Его Святейшеством. И в рамках таких учений я обычно зачитываю небольшой отрывок из этих книг и кратко поясняю то, что в нем содержится. И я решила, что в данном случае мы можем точно таким же образом поступить. Okay, so I'm going to start with at the beginning of chapter 2, and His Holiness in this chapter very soon gets into something quite profound, about why the three jewels exist or how they exist. Я решила, что лучше всего начать с самого начала второй главы книги «Буддизм. Один учитель, много традиций». И, как мы увидим, в этом разделе Его Святейшество довольно быстро погружается в очень глубокую тему того, почему существуют три драгоценности и каким именно образом они существуют. So His Holiness, whenever he speaks to people, in the West, he uses, he really goes into philosophy a lot. He doesn't just talk about have faith, because he knows that people are educated and that they want explanations that make sense. So he dives right into the very profound topics. Когда Его Святейшество дает учения для жителей Запада, можно увидеть, что он очень быстро погружается в различные философские темы, вместо того, чтобы просто призывать людей поддерживать веру в учение. И причина этого состоит в том, что Его Святейшество знает, жители Запада, как правило, имеют хорошее образование и нуждаются в объяснениях, которые представляли бы логический смысл. А потому он с самого начала погружается в эти философские объяснения. Okay, so let's start at the beginning. Do you have the Russian translation with you? Oh, good. So you can just Давайте начнем с самого начала. И вот у нас fantastic. здесь, на всякий случай, как раз русский перевод книги. Good. Okay, so all Buddhist traditions agree that taking refuge in the three jewels is the demarcation of becoming a Buddhist. Все I'll read the whole paragraph first, okay? While people may take refuge in the three jewels for a variety of reasons, stable refuge comes from knowing and understanding the teachings through reasoning and experience, thus confirming for ourselves that the Buddha's teachings are true. Все буддийские традиции согласны. Чтобы стать буддистом, необходимо принять прибежище в трех драгоценностях. Хотя люди могут прийти к этому по разным причинам, устойчивое принятие прибежища возникает благодаря знанию и пониманию учений на основе рассуждений и непосредственного опыта, которые укрепляют нашу уверенность в истинности учений Будды. So many of you may have been following His Holiness's teachings that he gives online, because I know that there's a Russian translation, and you'll hear him say this same thing many times. Многие из вас
внимают учениям Его Святейшества, которые Он дает онлайн. Потому что я знаю, что эти учения переводятся на русский язык. И в этих учениях вы множество раз услышите, как Далай-лама произносит именно эти слова, объясняет именно эти вещи. And the reason that logic and reasoning are so important is because that will bring firm conviction in our mind. Whereas if we just have kind of blind faith, then if somebody comes along and tells us something different, we'll believe that person because they're more charismatic. Whereas if we really have reasoning and logic behind our understanding and our refuge, then even Charlatananda comes along, we remain very firm in our practice. Причина, в силу которой рассуждение и логика столь важны, состоит в том, что эти факторы ведут нас к устойчивой убежденности. А в противоположной ситуации, в которой нам присуща только слепая вера. Ведь если мы просто породили слепую веру в какие-то утверждения, затем мы можем столкнуться с человеком, который будет нам рассказывать о чем-то совершенно ином. И в силу того, что харизма такого человека окажется сильнее, чем у каких-то других людей, мы откажемся от своих исходных убеждений и примем новые, проповедуемые этим самым человеком. Тем не менее, если мы благодаря рассуждениям и логике добились устойчивой убежденности в учениях, то даже при встрече с Шарлатанандой мы от своих убеждений применительно к учениям не откажемся. Okay, so the chief way the Buddha leads us is by teaching us the path to liberation and awakening. The Samadhi Raja Sutra says, Buddhas do not wash away negativities with water, clear away beings' dukkha or suffering with their hands, or transfer their own knowledge to others. They liberate by teaching the truth of reality. Будда в первую очередь направляет нас за счет того, что описывает путь к освобождению и пробуждению. В Самадхираджа Сутре сказано: Будды не смывают скверн водой, не устраняют дукху, то есть страдания существ, руками, не переносят на других своих познаний. Они ведут к освобождению посредством учений об истинной природе реальности. So then you may wonder, but these lamas come and they're giving out blessed water. And, this quotation says the Buddhas don't wash our negativities away with water. Why are we all crowding around to get blessed water? And why are we all pushing each other and shoving each other to get the long life pills? And what about these cords? Everybody wants them. But this verse is saying that's not how the Buddhas guide us. So what's the story here? На эти утверждения можно ответить: не знаю, приезжают же всевозможные ламы, которые раздают благословленную воду, и если Будды действительно не смывают скверн водой, зачем же мы тогда толпимся в надежде эту воду заполучить? Зачем мы выстраиваемся в очередь и толкаемся для того, чтобы получить пилюли долгой жизни? И как быть с этими защитными шнурками, которые все хотят раздобыть? В чем же дело со всеми этими вещами, всеми этими атрибутами, если все обстоит именно так, как было описано в только что озвученной строфе? It's true, isn't it? Have you been at some of those events where people would get out of the way? I want a long life pill. Правда же? Доводилось вам бывать на этих мероприятиях, где люди пихаются и говорят: посторонитесь, я хочу пилюлю долгой жизни? Yeah, I have bodhicitta. I need a long life pill, so get out of my way. У меня есть бодхичитта, так что мне нужна пилюля долгой жизни, а потому посторонитесь. Yeah. Okay, so all these things, they're just props to make people think about the Dharma. Это все эти вещи, это бутафория или опоры, которые помогают людям вспомнить о дхарме, поразмыслить о дхарме. Okay, so when you drink the water, it's not that the water is going to transform your mind so much as you're going to transform your mind, that when you sip it, you think,
oh, I'm generating the compassion of the Buddha for living beings. I want to purify my negativities that get in the way of generating that compassion. Например, когда вы выпиваете воду, речь не идет о том, что сама по себе вода каким-то образом очистит свой ум. Вы очистите свой ум, ведь когда вы пьете, проглатываете эту воду, вы думаете: «Сим я породил или породила сострадание всех Будд, и я хочу устранить все препятствия для порождения этого сострадания в своем уме». And similarly with your cord, when there's the knot in it, okay? So you think about the complementary that you think about was emptiness and dependent arising being complementary and not contradictory, putting those two things together. Аналогичным образом дело обстоит и с этими защитными шнурками, например. На шнурке есть узел, и когда вы видите этот узел, вы напоминаете себе о том, что пустотность и взаимозависимость являются взаимодополняющими свойствами реальности. Они дополняют друг друга, а не противоречат друг другу. So we must follow this path and practice it ourselves. No one else can do it for us. Мы должны следовать этому пути и самостоятельно его практиковать. Никто другой за нас это сделать не в силах. So then the question comes, well, if that's the case, why do I sponsor so many pujas? И в связи с этим тогда встает еще один вопрос. Ну, если так дело обстоит, чего же я тогда спонсирую такое большое количество пудж? Because many people, when they sponsor pujas, they feel like they're kind of, well, I'm paying these monks and nuns to do the puja for me, and then I get the benefit. So kind of like you're hiring out your spiritual practice. Ведь многие люди, спонсируя пуджи, думают: ну, я нанимаю этих монахов и монахинь для того, чтобы они сделали пуджу за меня, а пользу от этой пуджи получу я сам или я сама. То есть мы как бы отдаем свою духовную практику на аутсорс. So when you sponsor pujas, don't have that kind of attitude. Спонсируя пуджи, пожалуйста, не делайте это с таким вот настроем. Rather, you can think that you're making offering to the Sangha, and by doing that, you're supporting the Sangha in being able to do their practice and being able to teach others. Вместо того, лучше думать, что средствами, которые вы подносите на пуджу, вы совершаете подношение санки, монашеской санки. А благодаря этому санка имеет возможность осуществлять свою практику, учить других и так далее. Yeah, so you create merit through generosity. Вы создаете заслугу посредством щедрости. So while the Sangha is doing the puja, you should do your best to follow the text, to generate the same thoughts as the text is saying, or if they're doing it in another language that you don't understand, then while they're doing it, to meditate on compassion for living beings. И когда самка выполняет по вашей просьбе пуджу, лучше всего следовать по тексту, который читается, порождать те же виды мыслей, которые в тексте описаны и предполагаются, или если пуджа выполняется на другом языке, по крайней мере, можно вместе с практикующими сидеть, медитируя на сострадании по отношению ко всем живущим. Okay, so it's not, I'm hiring out the Sangha to do puja, and while they're doing it, I'm going to go have some ice cream. Not like that. То есть не нужно думать: я нанимаю членов сангхи для того, чтобы они выполнили для меня пуджу, а пока эта пуджа выполняется, я пойду расслаблюсь и съем мороженое. То есть не так вот мы должны думать. Okay, so the Buddha himself encouraged us to understand his teachings, not to follow them blindly. This is especially so in the 21st century, when literacy and education are widespread and people are not content with blind belief.
Это особенно сам Будда призывал нас понять его учение, а не слепо ему следовать. Это особенно важно в 21 веке, когда грамотность и образование широко распространены, а люди уже не довольствуются слепой верой. People have access to literature from many religions, and if the younger generation finds the explanation of older Buddhist beliefs superficial, inadequate, or even superstitious, they will not be convinced. Теперь людям стали доступны тексты множества религий, и если молодое поколение сочтет объяснения буддистов старшего поколения поверхностными, неадекватными, то есть недостаточными или суеверными, убедить его не удастся. Okay. So this is why it's very, very important that you ask questions. И именно поэтому чрезвычайно важно задавать вопросы. That when you don't understand something, you don't just say, well, I believe because my Lama said so. No, you ask questions, you try to understand. Не допускать ситуации, в которой вам что-то непонятно, но вы говорите, ну, я все равно верую, потому что так сказал мой лама. Нет, вы задаете вопросы, вы пытаетесь понять. And if what the teacher is saying sounds superstitious, then you just leave it aside. You have to follow what makes sense to you. А если сказанное учителем все равно кажется неким суеверием, этот конкретный пункт вы можете отложить в сторону, ведь нужно придерживаться того, в чем вы лично видите смысл. Okay. Thus, to benefit future generations, we must learn and practice the Dharma well, and then teach it to others, showing the benefit that Buddha's doctrine brings through the example of how we live. И потому, для того, чтобы принести пользу будущим поколениям, мы должны прилежно учиться и правильно практиковать дхарму, а затем учить и других на примере собственной жизни, демонстрируя пользу от практики учений Будды. So this last part of showing the benefit of the Dharma through how we live, that's really the proof that the Dharma is effective. Этот последний отрывок, в котором говорится о необходимости демонстрировать эффективность учений на примере собственной жизни, подразумевает, что подлинным доказательством эффективности дхармы является наша собственная жизнь. So lots of people come to me and they say, oh, I really love the Dharma and I would so much like my family to be involved in the Dharma. How do I show them the benefit of the Dharma? How do I convince them to study the Dharma? Очень многие люди приходят ко мне и говорят, я обожаю дхарму, я очень люблю дхарму, и мне бы очень хотелось, чтобы члены моей семьи разделяли эту мою любовь к учению, также изучали дхарму. Скажите, как им показать эту необходимость освоения дхармы, как их на это вдохновить? And I tell them, go take out the garbage. Я им говорю, ну, пойдите вынесите мусор. And they look at me horrified. Люди смотрят на меня с ужасом. Why should I take out the garbage? That's somebody else's job. Почему это я должен или должна выносить мусор? Это чья-то чужая обязанность. But that's exactly the point. With our family, we have to show that we've changed. We have to show that we're willing to act as a team member and to help the other people in the house where we're living. Но именно в этом вся суть. В взаимодействии с членами семьи мы должны показать, что мы изменились, что мы готовы теперь сотрудничать, мы готовы быть членом команды, готовы гармонично взаимодействовать с другими домочадцами. Okay, because, it may be that your parents have been asking you to take out the garbage for 35 or 40 years. Ведь вполне возможно, что родители вас уже 35-40 лет просят вынести мусор. Yeah, and you were always making excuses. Oh, I'm too busy. I have to be with my friends. And we treat our family members like our servants. А вы все эти годы придумывали какие-то оправдания. Нет, я слишком занят, нет, я должна пойти куда-то с друзьями, лади-да. И при этом мы обращаемся с членами собственной семьи скорее как со слугами.
Yeah, but when you come back from a Buddhist retreat and without anybody asking you, you take the garbage out, your parents are going to go, wow, I've been asking my son or daughter for 40 years to take out the garbage. They become a Buddhist, and now I don't even need to ask them. Buddhism is great, and they'll want to learn. Но если вы однажды вернетесь с буддийского ретрита и, не дожидаясь никаких просьб с чьей-либо стороны, сами пойдете и вынесете мусор, ваши родители, всплеснув руками, скажут: «Божечки, я 40 лет просил своего сына, просила свою дочь вынести мусор, и вдруг это случилось». Буддизм – это нечто великолепное. Okay. So another situation, one student some years ago, she had lupus. So she was in a wheelchair. She also had red hair. And red hair, you know, they associate with like a fiery personality. And so they used to call her Hellfire on Wheels because she could be rather, yeah, like that, you know, attack and criticize and so on. Или еще одна история. Одна из моих учениц страдала от волчанки и потому пользовалась инвалидной коляской. А в дополнение к этому у нее были рыжие волосы. И, как вы знаете, в некоторых культурах рыжие волосы ассоциируются с пылким темпераментом. И потому эту ученицу называли адским огнем на колесах, потому что она была женщиной очень вспыльчивой. Okay. When she became a Buddhist, yeah, she really began to change. And people at her workplace were wondering, you know, like, what happened? You used to be so difficult to get along with, and now you're easy to get along with. And she pointed them to the Dharma. And because of that, one of her colleagues came, and she had a set of talks I had given, about, I don't know, 100 talks on the Lamrim. Her colleague borrowed the whole set of talks and listened to them. И когда эта женщина начала практиковать дхарму, она начала меняться. И коллеги по работе эти изменения в ней заметили. Они с удивлением стали ее спрашивать: а как так получилось? Раньше с тобой было очень сложно общаться, а сейчас стало гораздо комфортнее. В чем причина? И эта женщина объяснила, что дело в дхарме. И благодаря этому ее коллеги сами заинтересовались всем этим делом. И одна из коллег даже одолжила у женщины, о которой идет речь, собрание из 100 моих лекций, посвященных Ламриму. И эта коллега по работе все эти лекции благодаря такому вдохновляющему примеру прослушала. Okay, so we have to be aware that what we do matters. Yeah, our actions matter to other people. Нам необходимо понимать, что наши поступки имеют значение, наше поведение имеет значение для других людей. Okay, so we have to make our actions correspond with our words and not just say one thing and then behave in a really unethical, horrible way. Необходимо, чтобы наше поведение, наши слова, наше поведение соответствовало нашим словам. Не следует допускать ситуации, где мы говорим одно, а делаем совсем другое, поступая каким-то ужасным образом. Okay. So to be able to take refuge in a proper way, we need to identify and have a clear understanding of the three jewels. To do that, understanding the four truths of the Aryas is important. Для правильного принятия прибежища у нас должно быть четкое представление о том, что такое три драгоценности. Для этого, в свою очередь, важно понимать 4 истины арьев. So based on taking refuge, we continue to learn, contemplate, and meditate on the Buddha's teachings, thus deepening our refuge. That deeper refuge inspires us to learn and practice more. And so we progress with taking refuge and understanding the teachings, mutually aiding each other.
На основе принятия прибежища мы продолжим учиться, размышлять и медитировать над учениями Будды, благодаря чему наше прибежище окрепнет. Это вдохновит нас еще больше учиться и практиковать. Так мы и движемся по пути. Принятие прибежища и понимание учений друг друга дополняют. And so that's why the Buddha's first teaching was the Four Truths. Именно потому первое учение Будды и было посвящено 4 истинам. And so while this chapter here is on refuge, the third chapter, the following chapter, is about the Four Truths. И в то время как эта глава посвящена прибежищу, следующая, 3 глава в той же книге посвящена теме 4 истин. So now His Holiness is going to get into the existence of the three jewels. So how do we know the Buddha, Dharma, and Sangha exist? Теперь его святейшество перейдет к теме существования 3 драгоценностей, то есть к тому, как же понять, что Будда, Дхарма и Сангха вообще существуют. Yeah. This is what the difficulty that I had with theistic religions is when I asked that question, how do I know God exists? I was basically told, just believe. And that didn't satisfy me. Именно это представляло для меня трудность в попытке освоить теистические религии. Ведь когда в свое время я спрашивала, как же понять, что Бог действительно существует, мне отвечали, ну, в это нужно просто поверить. А такой ответ меня не удовлетворял. Okay. So the Buddha didn't say that. He explained the teachings, and because of the teachings, then we can infer that the Buddha, Dharma, Sangha exist. Будда такого ответа не давал. Вместо того он передал свои учения, и на основе учений мы можем сделать умозаключение о том, что существует, в свою очередь, также Будда, Дхарма и Сангха. So in the Pali and Sanskrit sutras, the Buddha said that whoever sees the interdependent nature of phenomena sees the Dharma, and whoever sees the Dharma sees the Tathagata. Nagarjuna, yeah, go ahead. В палийских и санскритских сутрах Будда утверждает, тот, кто видит взаимозависимую природу явлений, видит и Дхарму. Тот, кто видит Дхарму, видит Татхагату. Okay. So this is really saying, you know, how do you want to know that the Buddha, the Tathagata, exists? By understanding the Dharma, which means the realizations, the path, and the cessations, as well as the teachings that lead to that. Иными словами, здесь говорится, как понять, что Будда, то есть Татхагата, существует. Для того, чтобы в этом убедиться, нам необходимо понять тему реализации, то есть путей и прекращений, а также учений, которые к ним ведут. And as a foundation to understanding the path and the true cessations is the understanding of dependent arising. А основа для понимания путей и истинных прекращений – это понимание зависимого возникновения. So seeing the Buddha doesn't mean the Buddha appears in technicolor in front of you. Под словами «узреть Будду» здесь не подразумевается, что Будда в ярких красках предстанет прямо перед вами. There's a beautiful quote that comes a little bit later in the chapter that I'll read now. There was one monk at the time of the Buddha, and he had never met the Buddha directly. And he was ill, he was going to die, and he had a lot of regret about not having gone to meet the Buddha sooner. Позже в этой же главе приведена прекрасная цитата, которую я сейчас озвучу. И это цитата из истории об одном из монахов Будды, который был тяжело болен, был на грани смерти и очень сожалел о том, что не нашел в своей жизни времени для того, чтобы лично встретиться с Буддой, лично его повидать. So his name was Vakali, and Vakali, you know, when he finally went to see the Buddha, was like, oh, I've wanted to meet you so long. I feel so sorry I didn't see you earlier, and on like this. Этого монаха звали Ваккали, и когда он в конечном итоге встретился с Буддой, он сказал,
тому: «Я так рад, что я наконец-то с вами встретился, и я так жалел о том, что у меня такой возможности прежде не было», и продолжал распинаться в том же духе. So the Buddha cuts him off and says, enough, Vakali. Why do you want to see this foul body? One who sees the Dharma sees me. One who sees me sees the Dharma. Однако Будда прерывает эти его излияния и говорит: «Довольно, Ваккали. Отчего ты хочешь видеть это загрязненное тело? Тот, кто видит Дхамму, видит и меня. Видящий меня видит и Дхамму». So, he's saying, why do you want to just look at my body? My body is made of flesh and blood. It's no big deal. Он, по сути, ему говорит: «Зачем тебе смотреть на мое тело? Мое тело состоит из плоти и крови, ничего особенного в нем нет». But if you listen to the teachings and put them into practice, you will see the Dharma. А вот если ты будешь слушать учения и применять их на практике, ты узришь Дхамму. You yourself will experience the Dharma. Ты сам лично обретешь прямой опыт Дхаммы. And when you do that, then you know what the Tathagata, what the Buddha is like. И когда это произойдет, ты познаешь, каков на самом деле Будда, каков на самом деле Татхагата. So seeing the Buddha is not done with our eyes. It's done by transforming our mind so it is like the Buddha's mind. Then we see the Buddha in our own experience. То есть подлинно мы видим Будду не своими глазами, а за счет того, что преображаем свой ум так, чтобы он стал подобен уму Будды. То есть подлинно мы видим Будду не глазами, а на уровне своего опыта. So Nagarjuna explained that the key to verifying the existence of the three jewels, and coming to see the Buddha, Dharma, and Sangha, is understanding the interdependent nature of phenomena. Дальше по тексту, там, где мы остановились. Нагарджуна поясняет: основа для проверки существования трех драгоценностей, а также для того, чтобы узреть Будду, Дхарму и Сангху, это понимание взаимозависимой природы явлений. Okay, so upon examination, we find that persons and phenomena are dependent. Okay, they rely on other things in order to exist. They don't have their own independent essence. При подробном рассмотрении мы выясняем, что личности и явления – это нечто зависимое. То есть в своем существовании они полагаются на нечто иное. Они не обладают никакой независимой сущностью. Okay. So there are three aspects to dependence. The first one is it's called causal dependence. У взаимозависимости есть три аспекта. Первый из них называется причиной взаимозависимости. So conditioned things depend on their causes and conditions. A sprout arises from a seed, and our experiences depend on our previous actions or karma. Первое. Обусловленные вещи зависят от своих причин и условий. Росток возникает из семени, а наш опыт зависит от наших прошлых действий или кармы. And we say, yeah, that makes sense. That's easy. Yeah, you plant a seed, you get a flower. What's so profound about that? И мы говорим: ну да, все логично, все понятно, чего тут такого? Посадишь семя, получишь цветок. Чего тут такого необычного или глубокого? Because causal dependence is one of the reasons, the first reason, in fact, that we have to prove emptiness to ourselves. Ведь причинная зависимость – это один из доводов, и на самом деле первый довод, который мы используем для того, чтобы доказать самим себе пустотность. So we say, yeah, okay, a sprout goes from a seed. Now I've realized emptiness. That nothing's changed much. Мы говорим: ну ладно, росток возникает из семени. И чего? Я таким образом доказала себе пустотность? Ничего особо не поменялось. What we haven't understood is that if things arise dependent
on causes and conditions. They arise from things that are not themselves. Чего мы при Okay. этом не поняли? Мы не поняли, что если вещи возникают в зависимости от причин и условий, они, стало быть, порождаются при опоре на что-то отличное от самих себя. So how can a bunch of things that are not a sprout produce a sprout? Как же группа явлений, которые не являются ростком, породить росток? Or put it another way, look at yourself. Или Yeah. посмотрите на самих себя в качестве иного примера. Do you feel like you exist only because the causes for you exist? Чувствуете ли вы, что вы существуете только потому, что существуют причины? Существуют ваши причины. Yeah. When you sit here and think, I'm sitting here, do you feel like, well, I only exist because the causes for me exist. If the causes didn't exist, then I wouldn't exist. Is that your feeling of yourself? Можете ли вы сказать, что прямо сейчас, сидя здесь, вы чувствуете? Ну да, я существую только потому, что существуют причины для моего бытия. Если бы причин для моего бытия не было бы и меня. Можете ли вы сказать, что именно таков ваш текущий опыт? Or when you sit here and think I'm here, do you feel like there's something that's really you? That the individual that is uniquely you that is sitting here. Или же, когда вы здесь сидите, у вас вместо того присутствует чувство того, что есть некий реальный вы, есть некое реальное я, некий реальный индивидуум, который здесь прямо сейчас присутствует и вами является. Yeah, which one do you feel when you think about I'm sitting here? Какой из этих двух вариантов вы ощущаете, когда прямо сейчас думаете «я здесь сижу»? It's the second one, isn't it? Второй, правда же? Yeah, I'm here. Я I здесь. am here. Я здесь. Okay. You don't feel like, well, I just am here because causes and conditions came together. And if the causes and conditions, if there were different causes or different conditions, then I wouldn't be here. We don't feel that way, do we? Вам не Yeah, кажется, I'm here. Вам не кажется, что вы здесь лишь потому, что собрались причины и условия, и вы не думаете, ну да, если бы причины были иными или условия были иными, меня бы здесь вообще не было. Нет, вместо этого вы, скорее всего, чувствуете, да, я здесь, я сейчас здесь. So our mind knows, oh yes, causes and conditions produce results. We know that up here, but when we think about ourselves, that understanding is not integrated in here. Конечно, мы знаем, что причины порождают следствие, что следствия возникают из причин. Мы знаем это на уровне головы, но это понимание не интегрировано в наш опыт, оно не интегрировано в наше представление о самих себе, не проявляется в нашем переживании того, что мы здесь сейчас присутствуем. We don't understand in our hearts, in our experience, that if things are dependent, then they do not have their own concrete essence. Не понимаем сердцем, не понимаем на уровне сердца, что если явления зависимы, они не обладают некой фиксированной независимой сущностью. Okay. Some of you may have studied a little bit of debate language. If you did, let me just put that in a syllogism so you can see how that works. Некоторые из вас, возможно, в некоторой степени знакомы с языком, который применяется при ведении философского диспута. И на случай, если вы относитесь к числу таких людей, позвольте ту мысль, которую мы сейчас обсуждаем, сформулировать в форме силлогизма. Yeah. So it would be, I am empty of inherent existence because I am created, because I arose due to causes and conditions. Звучал так. Я пустотен или пустотна от независимого существования, потому что я
возник в силу причин и условий. Okay. And what we don't understand about that syllogism is that if something arises due to causes and conditions, then it cannot inherently exist. It cannot have its own independent essence. Что мы не понимаем в этом силлогизме? Мы не понимаем, что явление, которое возникает в силу причин и условий, не может существовать само по себе, не может обладать некой независимой сущностью, неотъемлемой сущностью. But don't feel bad because you don't understand that, because all of the lower Buddhist tenet systems, the non-prasangika tenet systems, think the same way. They don't understand it either. Но не расстраивайтесь, если вы по поводу того, что вы этого не понимаете. Ведь все низшие философские школы внутри буддизма, то есть все философские школы в буддизме, кроме прасангика Мадьямаки, точно так же и мыслят. Они тоже не понимают всю полноту этого утверждения. Okay, so this is why we want to make effort to understand the prasangika Madhyamaka view. И именно потому нам и нужно прилагать усилия для того, чтобы понять воззрение прасангика Мадьямаки. Okay. But try going around during the day and just, think as much as you can. Oh, I exist just because the causes and conditions for me exist. И тем не менее, попробуйте при продвижении по жизни на протяжении своего дня снова и снова вспоминать. Я существую только в силу того, что для моего бытия есть причины и условия. Yeah, it makes you feel really kind of funny. It brings about a funny feeling. Благодаря такого рода мыслям возникает довольно странное, довольно забавное чувство, довольно интересное переживание. Okay. Let's go on to the second aspect of dependence, which is it's called how did we translate it? Mutual dependence or dependence on parts. Теперь перейдем ко второму пункту или второму виду зависимости, который называется взаимной зависимостью или зависимостью от частей. So causal dependence applied only to conditioned phenomena that arise due to causes and conditions. Dependence on parts applies to all phenomena. Причинная зависимость касалась только обусловленных явлений, то есть явлений, которые проявляются в силу причин и условий. А взаимная зависимость или зависимость от частей охватывает уже все явления. Okay. So all phenomena, both the impermanent and the permanent, depend on their constituent parts. Our body is made of parts such as arms, legs, and internal organs, and these are made of other parts. Our mind is composed of a sequence of tiny moments of mind that form its continuum. Все явления, как непостоянные, так и постоянные, зависят от своих составных частей. Наше тело состоит из таких частей, как руки, ноги и внутренние органы, а те, в свою очередь, состоят из других частей. Наш ум состоит из последовательности краткосрочных умственных мгновений, которые образуют поток ума. Okay, so again, when you think of yourself, do you think of yourself as just being a collection of parts? Опять-таки, когда вы думаете о самих себе, осмысляете ли вы себя просто как собрание неких частей? Yeah. Oh, here I am. I'm just a collection of parts that got put together. Or do you feel, no, I'm here? Вы думаете, да, вот он я здесь, я лишь собрание частей, которые вместе скопились. Или же вы вместо того чувствуете, нет, я действительно здесь. Do you ever feel there's only a body and mind here? That's all. Just a body and a mind. Доводится ли вам иногда ощутить, здесь есть только тело и ум, и ничего более. Просто тело и просто ум. Yeah. Can you find anything else that is you or is here beside your body and mind? Is there some kind of special soul in there that's really you?
Можете ли вы отыскать здесь что-либо еще, помимо тела и ума, что-либо еще, что являлось вами, какое-то особенное я, некую особенную душу, которая действительно бы собой вас представляла? There's a body, yeah, there's a mind, yeah, and then there's me. Есть тело, есть ум, и также есть я. Okay, so who is this ya? Что это за я? Yeah. What is this ya? It's not the body, it's not the mind. What is it? Что это за я такое? Это не тело, это не ум. А что же это конкретно? So think about it. What is it? If there's more than a body and mind here, that's really, that compose you. Just if there's just those two parts, and you think there's more than that, then you should be able to point to what is more than that. That's really the essence of you. That's gonna pop up like Jack in the Box. You have Jack in the Box in Russia, yeah. You push the clown jumps up. So here I am. This is the thing that's really me. И вам по-настоящему нужно задуматься о том, что же это тогда за «я», которая представляла бы какую-то отдельную от тела и ума сущность, какую-то дополнительную сущность, которая являлась бы подлинно вами, и помимо тела и ума могла бы, подобно чертику из табакерки, в какой-то момент проявиться, словно бы выскакивая из этой самой табакерки, говоря: «Вот он я, вот что я из себя на самом деле представляю». Вот этот вопрос необходимо тщательно осмыслять. So think about that one too. Поразмыслите также и над этим. And try just thinking, well, I exist simply because the body and mind exist. И думайте, я существую просто в силу того, что существует тело и ум. And the body exists because there's just a bunch of parts put together. А тело существует просто потому, что собралось определенное количество его частей. And the mind exists just because there's one moment of clarity and cognizance after another moment. А ум существует просто потому, что один момент ясности и познающести сменяет другой момент ясности и познающести. So focus on the parts and see if somewhere in the parts or separate from the parts, there's something that is really you or not. И таким образом сосредоточьтесь на этих частях и проверьте, есть ли в самих этих частях или в отрыве от них что-то, что действительно бы являлось вами. Okay, so that's the second kind of dependence. Then the third one says, on the subtlest level, all phenomena depend on the mind that conceives and designates them. On the basis of two arms, two legs, a torso, a head, and so on, a mind conceives and designates body. In dependence on the collection of a body and mind, we impute I, or person, or me. И, наконец, третий пункт. На самом тонком уровне все явления зависят от ума, который их воображает и обозначает. На основе двух рук, двух ног, туловища, головы и так далее ум воображает и обозначает тело. На основе собрания тела и ума мы обозначаем личность или себя, или «я». Okay, so think about that one for a while too. There's a body and a mind, but even you put them together, yeah, that doesn't necessarily, you don't necessarily see a person until the mind conceives, oh, that's a person. Подумайте теперь об этом какое-то время. Есть тело и есть ум, но даже если вы просто их совмещаете, это еще не означает, что появилась некая личность. Личность не появляется до тех пор, пока ум себе не представляет ее и не воображает. Вот здесь есть личность, не обозначает ее. So with the second kind of dependence, there was a body and there was a mind, and we really can't find a person there.
При Go ahead. обсуждении второго вида взаимозависимости мы говорили, есть тело и есть ум, но в них мы не можем отыскать какую-то личность. But with this one, we see, okay, you have a body and a mind together. And then there's the thought, oh, that is a person. And that's the only way the person exists is because there was that thought and that name. Но в этом третьем виде зависимости мы говорим, есть тело и есть ум, а затем возникает мысль, это и есть личность. И только вот таким образом личность вообще и существует, только в силу вот этого названия. Okay. So what we're seeing here is that the self, the I, is a dependent phenomena. And by being dependent in these three ways, it cannot possibly exist as a self-enclosed entity that doesn't rely on anything else. Что мы здесь видим? Что личность представляет собой зависимое явление, и в рамках этих видов зависимости она не может существовать как нечто независимое, нечто заключенное в самом себе. Okay, so with that, we're going to pause today. We'll continue next week. We can have a few Q&A. There's a little bit of time. И на этом отрывке мы можем остановиться, сделав паузу до следующей недели, и, может быть, можем разобрать несколько вопросов, если они есть. Если у вас есть вопрос, можно отправить в чат. We're checking if we have any questions from the participants. Okay, if there aren't any questions now, then please think about what you heard during the week. And if questions arise at that time, write them down and send them to me, and I can respond when we meet again next week. Если вопросов пока нет, я рекомендую вам активно поразмыслить над этими темами, а затем, может быть, сформулировать вопрос впоследствии. И если вы позже этот вопрос пришлете, то я в следующий раз могу его прокомментировать. Okay. In the meantime, you have some homework assignment. А между тем, у вас есть домашнее задание. Yeah. Okay, so that is, as much as you can, as you're going just through the normal activities of the day, try and think, I exist simply because the causes for me exist. И это домашнее задание таково. На протяжении дня старайтесь как можно больше вспоминать о мысли «я существую» просто в силу того, что что есть причины и условия для моего бытия. Okay. So that's one thing. The other thing that's related to the conversation about our actions matter is, be aware during the week that what you say and do and think matters in the world. It influences other parts of yourself, and it influences your environment and the people around you. И вместе с тем другой вид памятования, другой пункт, о котором нужно вспоминать, это мысль о том, что наши поступки, наши дела, то, что мы совершаем, все это имеет значение, наше поведение имеет значение для других людей. One question we have here in the Zoom chat is how to understand the causes properly, the causes for our existence. Oh, okay. Well, just start with your parents. И здесь у нас один из вопросов, как правильно понимать эти причины для нашего существования. Начнем с ваших родителей. Начните со своих родителей. Yeah, and grandparents, and back into all of our ape ancestors, and дедушек и бабушек, и вплоть до наших прародителей из числа приматов. Okay. So our parents and all the food we've eaten. Итак, наши родители, но также и вся пища, которую мы употребляем. Okay. So that is
kind of seeing how your body exists in terms of your mind, then just trace, there's one moment of clarity and cognizance that becomes the cause for the next moment and the next moment. And so watch how one moment of mind, one moment of perception, or one thought leads to the next moment of perception or the next thought. Okay, so there's a causal sequence in your mind as well. Также речь может идти о непрерывности мгновений нашего сознания, о том, как одно мгновение сознания порождает другое. И мы можем отслеживать этот процесс, наблюдая за тем, как одно мгновение нашего восприятия или наших мыслей порождает следующее мгновение и так далее, и так далее. И эти мгновения, сменяя друг друга, предполагают само существование нашего ума. And then watch how there's also this causal sequence of what we call I, because there's this feeling like, when you were a baby, there was a person. When you got born, there was a person. All through your childhood, there was a person. So be aware too of how one moment of the person that you called I gives way and produces the next moment. И также можно размышлять о непрерывности «я», о том, как существование, о том, как эта ваша личность существовала на протяжении этой жизни. Ведь когда вы родились, у вас была, когда вы были младенцем, да, когда вы родились, у вас была некая личность. Когда вы взрослели, у вас была личность. В детстве была некая личность. И вы можете отслеживать то, как эта личность существовала на протяжении всех этих периодов, отслеживать непрерывность потока ее бытия. And as you think this, then ask yourself, am I the same person that I was when I was a child? И can you say that again? Yeah, while you're looking at this causality, ask yourself, am I the same person as I was when I was a child? И когда вы рассматриваете эту причинно-следственную цепочку, вы можете себя спросить, являюсь ли я той же личностью, которой был или была в детстве? Yeah, am I the same person that I was when I was 10 years old or 20 years old? Являюсь ли я той же личностью, которой был или была, когда мне было 10 лет или 20 лет? Am I the same person I was yesterday? Являюсь ли я той же личностью, которой я был или была вчера? Or even at the beginning of this talk? Или даже в начале этой лекции? Yeah, so keep that in mind. Так что помните, размышляйте об этом, старайтесь об этом помнить. Okay. And we have one more question, if that's okay. Uh-huh. What to do if a feeling of being offended or angry does not go away, even if I realize that I am made of body and mind? Итак, еще один вопрос, который мы успеем. Что делать, если даже чувство обиды или гнева не уходит? Что делать, если чувство обиды или гнева не уходит, даже если я понимаю, что состою из тела и ума? Okay. Then you sit there and you really focus and you say, okay, exactly who or what is angry? В этом случае нужно сесть, поразмыслить и спросить себя, а что именно или кто именно сердится? Okay. Is my body angry? Сердится ли мое тело? And then you do a whole scan of your body. Start with your little toe. Is my little toe angry? И затем вы выполняете просмотр тела. Сердится ли мой мизинец? Is my big toe angry? На ноге. Да? Сердится ли большой палец на моей ноге? Is my foot angry? Сердится ли моя стопа? And go up and ask, is my intestine angry? Are my lungs angry? Сердится ли мой кишечник? Сердятся ли мои легкие? Then when you get to your head, is my head angry? И затем, когда вы доходите до головы, спросите себя, сердится ли моя голова? Well, maybe. Okay, if my head is angry,
Are my which part of my head is angry? Are my eyeballs angry? И если сердится голова, то какая же ее часть? Сердятся ли мои глазные яблоки? Really focus on your eyeballs. Are those eyeballs angry? Действительно сосредоточьтесь на своих глазных яблоках. Действительно ли они сердятся? How about my teeth? Are my teeth angry? А как быть с зубами? Сердятся ли мои зубы? Are my ears angry? Сердятся ли мои уши? Is my brain angry? Сердится ли мой мозг? Well, maybe my brain's angry. Okay, so which lobe of your brain is angry? Ну, может быть, сердится мозг, да. Но тогда какая из долей? Or is your cerebellum or your what's it call it back here? Your amygdala. Или, Are they angry? или может быть, ваш мозжечок, или может быть, миндалевидное тело. Может быть, они сердятся? Are the nerve synapses angry? Сердятся ли нервные синапсы? So check your whole body and see if anywhere in your body, part of your body is angry. Проверьте таким образом все свое тело и попытайтесь понять, сердится ли какая-то конкретная его часть. Okay. Then you go on to your consciousness. Okay. Is my visual consciousness, the consciousness that sees color and shape, is that angry? Затем вы переходите к своему сознанию. Сердится ли мое визуальное сознание, то есть то сознание, которое видит цвета и формы? What about my auditory consciousness that hears sounds? Is that angry? А как быть с моим слуховым сознанием, сознанием, которое слышит звуки? Сердится ли оно? Okay, my olfactory consciousness, my gustatory consciousness, my tactile consciousness. What consciousness is angry? Мое обонятельное сознание, мое вкусовое сознание. Какое из моих сознаний сердится? None of those are angry. Well, how about your mental consciousness? Is your mental consciousness angry? Ни одно из этих сознаний. А как тогда быть с умственным сознанием? Сердится ли ваше умственное сознание? Then you start asking, what in the world is my mental consciousness? Тогда Where is it? Тогда вы начинаете себя спрашивать, а что вообще такое мое умственное сознание и где оно? Okay. Is my mental consciousness the thoughts? Is it the consciousness that's sleeping, the one that's awake? Who in the world is angry here? Является ли мое ментальное сознание мыслями, или, может быть, это сознание, которое спит, или, наоборот, сознание, которое бодрствует? Кто, ради Бога, тут вообще сердится? So you go through every single thought, every single perception, and say, is that mind angry? Выбираете все без исключения мысли, все без исключения акты восприятия и спрашиваете, сердится ли этот аспект ума? Yeah. And you're just left with saying, well, whose anger is this anyway? And where is this anger? And what is this anger? И в итоге вы остаетесь просто с вопросом, чей это вообще гнев? И где вообще этот гнев? И что это вообще за гнев? But you really have to do this very slowly and examining each part of your body, each part, kind of consciousness or perception. You have to do it slowly and really check to see if that is the one that's angry. Но для того, чтобы все это сработало, необходимо осуществить этот процесс очень постепенно, очень медленно пройтись по всем частям тела, по всем видам сознания, по всем актам восприятия, по-настоящему исследуя вопрос, кто же на самом деле испытывает этот гнев. Okay. Хорошо? Okay, so let's dedicate. You want to do the prayer? Okay. Okay. Давайте споем молитвы посвящения заслуг на русском.
Сила этой заслуги пусть мы вскоре достигнем состояния Гуру Будды, дабы всех живых существ суметь освободить от их страданий. Драгоценный Бодхи ум, не возникший пусть зайдет, что возник пусть не ослабнет, но безмерно возрастет. В чистой земле, в кольце снежных гор, ты источник всего блага с счастьем, всемогущий Ченрези Тензин Гетцо, прибывай до исчерпания сансары. Good. So see you next week, huh? Увидимся на следующей неделе. Thank you so much, Venerable. Such an honor for us and such a joy to reconnect through this format. Yeah, I'm very happy that we're reconnecting too. Yeah, I was so sorry last year that COVID exploded. I already had my Russian visa and the whole trip was planned, and then life happened and couldn't come. Я тоже очень рада, что у нас есть возможность встречаться таким образом, потому что в прошлом году у меня уже даже была российская виза, я готова была приехать, но потом случилась жизнь, поэтому в прошлом году визит организовать не удалось. Hoping for many more meetings like this and many more homework assignments. Надеемся на множество подобных встреч и множество домашних заданий. Thank you so much. Have a beautiful if you're day. interested, we can continue. Definitely. Если есть интерес, мы можем и продолжить. Thank you so much, and thank you to Venerable Damchur for being the invisible helper behind the scenes. Yeah. Okay. Thank you for next translating. week. Okay. Bye. Bye, everybody. Всем до свидания.